Na mpenzi mtazamaji, imeshatimia saa 1 jioni ukanda wa Afrika Mashariki. Nikiwa mtangazaji wako Isaac Peculiar, tayari nimeshafika ulingoni tayari kwa taarifa kamili. Serikali ya kaunti ya Kakamega kupitia kwa Wizara ya Biashara na Viwanda imetakiwa kuweka mikakati ya kuboresha uhusiano kati ya wafanyabiashara wa kaunti hiyo na maafisa wa ukusanyaji ushuru na kuinua kiwango cha ushuru wa kaunti hiyo. Kulingana na mwakilishi wa kina mama katika soko la Kakamega ambaye alichaguliwa Consolata Kendi, amesema kumekuwepo na mvutano kati ya wafanyabiashara na maafisa wa kusanya ushuru, jambo wanalotaka kusitishwa ili kubuni mazingira bora ya pande zote mbili kufanya kazi. Mimi ndio women rep wa market Pole Sauti. Mimi wakati nilichaguliwa katika hii ofisi tamu iliyopita, tulikuwa na kazi ngumu kwa sababu kiongozi ambaye tulikuwa naye alikuwa mgumu. Hata mungetoka muende kwa kaunti, munaenda kuomba kitu fulani, anapiga huko masimu na yeye haendi. Sasa hakuna maendeleo yenye tungepatia hawa wafanyabiashara. Nashukuru Mungu kwa sababu tumepata kiongozi mgeni ambaye tunajua Oyalo anaenda kutuunganisha pamoja. Tukienda kwa kaunti tunaenda na lugha moja na mtapata maendeleo. Ya pili, hata kuna maloni mliona tukitembea na makaratasi. Hakika wamama wamekuwa wakilaumu ya kwamba women rep hujatuletea loan. Hakika hiyo karatasi tulipewa na hata chairman hakuwahi fuatilia. Na mimi nikaenda paka kwa ofisi ile ya loan. Wakaniambia, mama enda uliza chairman wenu tulimwambia namna gani. Nilipoona hivyo nilienda paka kwa deputy governor. Akaita huyo CEO. CEO akasema madeni ziko kwa hii soko pesa mingi sana, 18 million. Na akasema wapunguze hizo maloni, watu walipeko, alafu wapunguzeko, ataniita kwa sababu mafomu ya wamama iko huko, alafu wapatie loans. Mambo na grants, nafikiri mwaka huu wafanyabiashara wanaenda kupata grants. Tuliandika proposal kama wamama, na wamama mnajua kwa hii fish secretary wangu ni mzungu moja. Tumeandika proposal, tumepeleka kwa governor. Na forms zilikuja, wamejaza za soko, zimeenda. Tunangoja grants zikuje, alafu wamama wapate. Serikali ya county inafanya kazi. Kwa upande wake mwenyekiti aliyechaguliwa na wanasoko hao Alfred Oyalo akiutaka uongozi wa serikali ya Kakamega kulipa suala la kuwashirikisha wanasoko katika mipango yao kipaumbele. Nashukuru serikali yetu ya Kakamega County ikiongozwa na His Excellency FCPA Fernandez Baraza, gavana wetu, kwamba wewe ni gavana mchapakazi. Kwa hii market yetu, isipokuwa ile vitina yenye kwa soko na imeenda, wewe umetuonyesha kwamba unachapa kazi. Hapa sokoni umetuletea vioski mpya. Hapa sokoni unarekebisha ile soko ya mawe. Hapa sokoni umezindua soko mpya ya wanafishi ambapo mama mboga atapata mahali pa kuuzia vitu yake. Kwa hivyo gavana, mimi nakuomba kwamba hiyo ofisi nimechaguliwa nayo, kwa vile sisi ni wachapakazi kama wewe, tunakuomba uangalia wafanyabiashara, uangalia wa mama mboga. Ukipanga kaunti mzima mambo ya wafanyabiashara, panga ukiwekamo wana Kakamega. Jambo la mwisho, naomba viongozi wenzangu wasiungane na makateli wa hii tauni, wasiungane na makokora wa hii tauni, wakule haki ya wafanyabiashara, wakule haki ya wafanyabiashara, na kwamba shughuli ikiwa mahali wao wanatembea pamoja, wanakaa na mfanyabiashara pamoja, waunganishe hii soko iunganishwe na kaunti ipate ushuru na sisi tupate maendeleo. Asante sana, asante. Ndio. Sina mengi ya kusema, tufanye kazi pamoja na Fernandez Baraza kama na wetu. Naye Jacqueline Shichenje ambaye alichaguliwa kuwa mweka hazina wa soko hilo amewataka wanasoko na wakazi wa kaunti hiyo kukoma kuingiza siasa katika uongozi wa wafanyabiashara, huku akiahidi kushirikiana na serikali ya gavana Baraza kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanapata haki yao.
Ya majina yangu kamili ninaitwa Jacqueline Shichenje. Mimi ni mfanyabiashara hapa Main Market. Kura ambazo zilifanywa jana zilikuwa free and fair. Mimi kama treasurer wa soko nitatetea wana soko. Kuna vyama vingi hapa sana. Hakuna siku chama hata kimoja hapa sokoni kimepokea grant. Natamani sana vile ambavyo nimechukua angalau wafanyabiashara hao wapate grants. Kuna choo hapa zenye huwa zinaraniwa na watu tofauti. This time round ninatamani sana soko yenyewe irani hizi choo. Hivyo ndio tu county government itakuwa imerudisha mkono, kwa sababu sisi ndio huwa tunakata ushuru. Natamani sana hata vyama ndogo ndogo ambavyo viko hapa macharity tutajaribu mpaka ikuwe ile ambayo inafaa tu wafanyabiashara wa hapa, ili waweze kuinuliwa, tuweze kutembea kwa umoja. Nikiripotia runinga ya HLC kutoka mjini Kakamega, jina langu ni Mary Owano. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa baadhi ya viongozi na wakazi katika kaunti ya Vihiga wameshiriki maandamano katika eneo la Shamakoko kumtaka kaimu naibu chancellor wa chuo kikuu cha Kaimosi Profesa Jack Nandi kutoendelea kuhudumu chuoni humo. We raised our petitions yesterday in Nairobi. We presented them at the Public Service Commission. But today, when we wanted to present our petitions at Kaimosi University, we met with the brutality from the police. And we had just given our request for maandamano. But now we don't know. It was peaceful. We were just raising issues so that the nation should know what we are going through as the people of Hamisi. So we are saying Nandi must. Anaandika watu ya familia yake peke yake. Na sisi tumeripoti hata kwa EACC, tumeripoti kwa DCI. Lakini badala ya leo ya hiyo maneno, siku ya leo yeye anatumia polisi kufukuza sisi, na sisi tunataka kufanya ama kujulisha ulimwengu ya kwamba tuko na mtu ambaye anafanya ufisadi hapa. We are demanding for our rights as Tiriki people. We want employment in Kafuko, Kaimosi University, to be free and fair. Yes. He has stayed in Kaimosi for about 12 years, and we feel that that is enough. We are not going to condone him any further. We are appealing to the government of President Ruto, together with the Public Service Commission, that the people in Hamisi are actually suffering. Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa aliyekuwa waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa amezidi kuikosoa serikali ya Kenya Kwanza kwa kupanda kwa gharama ya maisha, akisema hayo yote yalichangiwa na kupitishwa mswada wa fedha wa mwaka 2023. Akizungumza kwenye sherehe ya kumkaribisha nyumbani naibu mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha walimu Nat Agri Murumba na misi katika wadi ya Maraka ni bunge la Webuye Mashariki, Wamalwa wamesema kuwa wananchi wa taifa hili wanapitia hali ngumu ya maisha, hasa baada ya kupanda kwa bei za bidhaa za mafuta na bidhaa zinginezo muhimu. Our country is in a mess. Whether it's in the education sector, integrity ya mitihani yetu now is being questioned. Whether it's the health sector, kuna shida. Ikija kwa maisha, wananchi wanalia. Na tumetembea pwani, kaskazini mwa Kenya. Nimekuwa Ukambani. Kila pahali wa Kenya wanalia, maisha yamekuwa magumu zaidi. The cost of living is too high. Hata Wakenya wengi hawajui hii sikukuu Krismasi watakula nini. Ni kweli si kweli jamani? Hata baada ya Christmas hawajui Januari watoto wataenda shuleni namna gani. Ni shida kubwa. So mambo yetu ni matatu nikimalizia. Sisi tumeambia Bwana Zakayo, sababu hata yule Zakayo wa Biblia, si Yesu alipomwambia ashuke, si alishuka jamani?
Lakini huyu Zakayo wa Kenya tumemwambia shukisha bei ya mafuta, bei ya vyakula, Zakayo amekataa. Tumeambia Zakayo ashuke kwa mti, Zakayo amekataa. Sasa kama amekataa kushukisha vyakula, amekataa kushuka kwa mti, watu wa Kamoto, tufanyeje huyu Zakayo jamani? Tufanyeje? Sema kwa sauti Zakayo, sisi tufanyeje? Tukate miti? Tuangushe Zakayo? Basi mtayarishe shoka, na tunashukuru tuna shoka kali hapa inaitwa banana miti. Manana omubunge abantu bamubunge bamubolere balizeze bambisise kukolera babantu imu ekasi. I have no conflict nzeka mubunge wa masaita paka wakana no kokeme chikuru. Ne wena kamberesi ya kamani ne heme kamubolere. Lakini saa hizi kaja kolera bali mubafwe ekasi na Nairobi. Marana kukola kuriyo kuyetane ili bazungu barumango we are going to serve humanity. Omundu wa muchachi akolere bantu ekasi. Ese mwalimu kwa mana Nairobi korere bantu baba alimu no mulira hali transfer hiyo itakuwa kazi yangu ya kumsaidia na pension. Other Nelson, as you are moving out, you will not have a problem with the pension. I will be in Nairobi helping you how it is going to be paid. Hiyo ndio kazi naenda kufanyia hawa. Sasa watu wengine msikuwe na maneno mingi. Hata mbunge mimi niliongea na yeye jana nikiwa Nairobi. Na ndisana abire kura mheshimiwa. Barande kuche. Sikia mzaino bande wabani na mbunge wone ndo mati ni bebe. Sikia ze ndo manu mundu kundita. Nekali nafasi yo ne horo mugozi no karusie score card. Bakarusie nge tikiti mugozi no kumurebe. Chikorofa chikara kanu kumurebe chindare cho sai murebe wose. Yani wangoyo nyara wamwasakira chihu cho mama na aruacha take romse cho. Nyara wamwasakira chihu chinyo muta mwachimbisi. Lolo ni aendele kukola buse kasi ewe voka murebe chindaro chiri. Our country is in a mess. Whether it's in the education sector, integrity ya mitihani yetu now is being questioned. Whether it's the health sector, kuna shida. Ikija kwa maisha, wananchi wanalia. Na tumetembea pwani, kaskazini mwa Kenya. Nimekuwa Ukambani. Kila pahali wa Kenya wanalia, maisha yamekuwa magumu zaidi. The cost of living is too high. Hata Wakenya wengi hawajui hii sikukuu Krismasi watakula nini. Ni kweli si kweli jamani? Hata baada ya Christmas hawajui Januari watoto wataenda shuleni namna gani. Ni shida kubwa. Ukweli ni kwamba wenzetu wa Kenya kwanza hawakusikia kilio cha Wakenya. Walipoleta mswada wa fedha Finance Bill 2023, maoni yenu wa Kenya mulikataa mambo ya hiyo Finance Bill, mambo ya ushuru kuongezwa na Zakayo, lakini Zakayo alikuwa na moyo mgumu, hakuwasikiza ninyi. Akapitisha Finance Bill because he had the numbers. Vile mnaumia sasa sio sababu ati watu wanapigana Israel ama Palestine, ni sababu ya ushuru wa Zakayo. Ushuru umeenda juu zaidi. Wamedouble VAT on fuel, ndio sababu mafuta yako juu Kenya kuliko Tanzania. Dunia yote the crude oil prices are at the lowest, $69 per barrel. Why is it that in Kenya fuel prices are not coming down? Watoto wetu wa bodaboda wanaumia, watu wote wanaumia, ni kwa sababu ya ushuru wa Zakayo. Mpenzi mtazamaji, kinara wa Azimio Raila Odinga amemshtumu Rais William Ruto kwa kushindwa kuwatengenezea ajira wa Kenya na kuachia kung'ang'ana na ajira ugaibuni. Odinga pia amemkashifu Rais Ruto kwa kuendelea kushusha hadhi ya nchi kupitia juhudi zake hadarani za kuwatafutia Wakenya ajira katika mataifa ya kigeni anayozuru mara kwa mara. Kiongozi huyo wa upinzani amesema hayo wakati akiwahutubia wanafunzi wa chuo kikuu cha Katoliki jijini Nairobi katika harakati za kusherehekea miaka 60 ya Kenya kujitawala. Taifa linapojiandaa kusherehekea miaka 60 ya kujitawala Jumanne wiki ijayo, kinara wa Azimio Raila Odinga anasema ni jambo la kuvunja moyo kwamba Wakenya wangali wanaandamwa na chembe za ukoloni mambo leo. We live on debt, but we still live large.
We drove ourselves into the trap of the IMF and the World Bank and their unusual conditionalities that are driving us back to the 1980s and 90s. Today, we are way off the original dream. Odinga aliyekuwa akiwahutubia wanafunzi katika chuo kikuu cha Katoliki jijini Nairobi amemtaka rais awajibikie suala la ajira kwa Kenya hasa vijana na kukoma kudhalilisha taifa kwa kutafuta ajira katika mataifa ya kigeni. Our children are struggling to get farm jobs in Israel, to be house helps in Saudi Arabia, and security personnel in Qatar. The nation is reeling under the heavy burden of corruption, officially sanctioned tribalism, heavy burden of taxation, and a harsh and heartless leadership. Kiongozi huyo wa upinzani ameelezea wasiwasi wake kufuatia idadi kubwa ya Wakenya wanaofanya jitihada za kuhamia nchi nyingine kwa kukosa namna katika maisha humu nchini. Once upon a time, Kenyans were too proud and so confident of their nation that they refused to seek jobs abroad. Today, our people are scrambling to leave the country. Matamshi ya Raila yanafuatia taarifa ya Wizara ya Leba kwamba serikali inapeleka Wakenya 1500 kufanya kazi mashambani nchini Israel kwa malipo ya shilingi 1230 kila mwezi. And the president is looking for jobs for them there, to become ayahs there. Government officers themselves, including a whole president, openly say that they're trying to get jobs abroad for Kenyans. Kiongozi huyo wa upinzani aliyekuwa ameandamana na mbunge wa Westlands Tim Wanyonyi aliendelea kutaja ukombozi wa pili wa Kenya na kushtumu utawala wa sasa kwa kuunga mkono ufisadi na ukabila. It is my position that if we return to the founding vision of this country, Kenya can emerge in its 80th or 120th anniversary as one of Africa's greatest democracies and a secure and flourishing homeland for her children. Nikiripotia runinga ya HLC, jina langu ni Michael Sifuna Kongowea. Na mpenzi mtazamaji, timu ya mashirika mbalimbali inayojumuisha maafisa wa upelelezi na mamlaka ya mapato ya Kenya KRA huku Nakuru wamenasa sigara bandia zenye thamani ya shilingi milioni 7 ambazo zilikuwa zimepakiwa katika eneo la pipeline Nakuru Mashariki. Akithibitisha kisa hicho, kamishna wa Nakuru Clifford Kibara amesema kuwa operesheni dhidi ya vitu bandia itaendelea na yeyote atakayepatikana ataadhibiwa vikali kwa mujibu wa sheria. The officers from KRA were on the normal patrol, checking on a few things as they implement their mandate. They came across this building that to them seemed to have some queer activities from outside. And then they came in, and surprisingly they got a lot of cigarettes here for Supermatch, which are meant for export. But what has been happening here is the owner of this building here have been repackaging these cigarettes and then selling back to the Kenyan market. The cigarettes are meant for Uganda, DRC, Congo, and then behind us we have 47 boxes that are packaged in 10,000. That is the small sticks, 10,000, and then a packet of 20 cigarettes. The value for those cigarettes behind here is 7 million. And then we came across these fake KRA stamps that are worthy. They are worthy 2.4 million if they could have been genuine.
Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imesisitiza haja muhimu ya kuwepo kwa umoja katika kupambana na ufisadi. Akizungumza wakati wa siku ya kimataifa ya kupambana na ufisadi, mkurugenzi mtendakazi wa EACC Twalib Mbarak alisema vita dhidi ya ufisadi haviwezi kushinda isipokuwa kila Mkenya atashirikiana kunradi mpenzi mtazamaji, kila Mkenya atashirikiana kutokomeza uovu huo. Kaunti ya Murang'a inaandaa siku ya kupambana na ufisadi duniani inayowiana na mada muktaba wa Umoja wa Mataifa dhidi ya ufisadi. Remember that is what the slave traders thought, that slavery can never be abolished because they were benefiting from it. That is what the racists in America thought because they were privileged. That is what the colonialists that colonized various nations of the world thought. That is what apartheid in South Africa, those people who are there, thought that it would never end. That it was here when the colonialists took our country, they thought it would never end. But you can never fight against a desperate people who are seeking their livelihood and their welfare. And so those who are committed to corruption, we are going to take the words of our leader, Kiraitu Murungi. We are going to fight you as a matter of life and death. Secondly, he said that by signing this document, we are doing the right thing by ratifying this convention today. To stand against corruption is the right thing to do. As we gather here today, 20 years since these words were spoken, we must refocus our vision to building a corruption-free Kenya. It is the right thing to do. The truth is, no nation in the world has ever grown through shortcuts, such as corruption, gambling, fraud, and so on. Great nations are those that have prioritized hard work, like we are hearing here in Murang'a, honesty, trust, and integrity. Ethics and integrity, my fellow Kenyans, may not give you immediate rewards, but it builds for us a deep reservoir from which we can draw for a lifetime. We at the Commission remain committed to implement our mandate impartially, professionally, with full recognition to our national values and principles. It is just the right thing to do, and we are not going to be derailed by those people who want to distract us. I want to call upon our public officers to embrace ethics and integrity in their lifestyles. Please adhere to the national values and principles of governance. Ensure strict compliance with the leadership and integrity requirements and values and principles that guide the public service as is contemplated in our Constitution. It is just the right thing to do. It is not something that is heavy. It will help all of us in the long run. Finally, Kiraitu Murungi said, it is not by accident that Kenya has become the first nation to sign and ratify the convention. I want to fully agree with these words. If it was not by accident that we were the first country on earth to ratify the United Nations Convention Against Corruption, could it be that we can also be the first nation in Africa to defeat corruption? I believe we can. To this end, we want to call upon all of us as stakeholders to unite, to collaborate, and to cooperate in preventing and curbing corrupt and ethical conduct in every place.
Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Opiyo Wandayi ameelezea wasiwasi wake kwamba matokeo ya mtihani wa KCPE mwaka wa 2023 yanaweza kukumbwa na changamoto sawa na matokeo ya mtihani wa kitaifa wa KCPE yalivyotokea hivi majuzi. That unless these issues we are raising are addressed, we should expect worse when it comes to the KCSE results. I'm not being an alarmist because I'm a very responsible Kenyan leader. But I can tell you, unless we address the issues that are coming up, the Cabinet Secretary for Education is a flower girl. The Kenya National Examination Council Board, the one being chaired by Professor Nyabundi, is toothless. Plus the CEO. There are cartels which are basically calling the shots in both the ministry and in NAYE. And these cartels have... Na mpenzi mtazamaji, gavana wa kaunti ya Bungoma Kenneth Lusaka amewaonya maafisa wa serikali ya kaunti hiyo wanaojihusisha na ufisadi kwamba watabeba msalaba wao wenyewe. Lusaka aliyasema hayo katika hafla ya kuapishwa kwa katibu wa kaunti hiyo William Nasongo katika makao makuu ya kaunti hiyo. Lusaka aliweka wazi mpango wa mwaka wa 2024 wa kupambana ufisadi. Amesema kuwa serikali yake haina nafasi kwa wafisadi. When people are bringing these things to me, I'm telling you the truth that in January mimi sitakuwa na kubembelezana na mtu. You either work well or just ship out. Wale mmekuja, tafadhali mnisaidie tufanye kazi. I'm not a malicious person. Mimi ni mtu ya roho safi, wale wamefanya na mimi. I'm not malicious at all. I don't sit anywhere to plan anything malicious against anybody. But if you want to rock the boat from within, please, it will not work. And we must work as a team. Na mpenzi mtazamaji, huduma za usafiri katika barabara ya Miwani Mamboleo zililemazwa Jumamosi asubuhi baada ya mtu mmoja kuuawa katika barabara hiyo na kuwafanya wakazi wa mji huo kuandamana na kutaka serikali kuchukua hatua kulingana na matukio hayo. Tumestuka asubuhi hii, tumeamka na msitiko kubwa sana kulingana na kifo cha kijana wetu mdogo aliyewawa jana usiku mwendo wa 2 usiku. Na haijamaliza wiki mbili, kuna kijana aliwawa na bunduki tu hapa mwanabiashara ya Mamboleo. Sasa naomba serikali ya kwamba walete mapolisi patrolling iwe hapa Mamboleo, watujengee patrol base hapa ndani ya Mamboleo. Population imeshakuwa mingi hapa kwa soko, tunataka polisi wawekwe hapa wenye wanakuwa na base yao ya patrol ndani ya soko. This area, this road to Wigot is an hotspot. We have been having another incident. During this festival season, we have marked it as an hotspot and we have made security arrangements how to cover it. We realize our roads are very poor. So we have some motor spikes which we shall be using to monitor these thugs, these robbers who are not sparing even. Mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kuwa serikali imewarai wananchi wasisafiri kwa sherehe za Krismasi hasa katika maeneo ambayo yanakumbwa na mafuriko kufuatia mvua kubwa inayonyesha katika saa 24 zilizopita. Watu watatu zaidi wamepoteza maisha katika kaunti tofauti. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura pia ametangaza kuwa serikali imethibiti visa vya ugonjwa wa kipindupindu ulioathiri watu 115 huku wawili kati yao wakiendelea kupokea matibabu. The 3 deaths, what we have come to learn is that they were just taken over by moving water on their own movement. Because when it rains and flash floods are still imminent, it may not be very safe to travel. Unless it is extremely necessary, it is advisable that we keep off these roads altogether until such a time when they are fully restored. The Coast Guards and the Kenya Navy are facilitating passenger movement on the cut-off section of the Lamu-Witu Road, particularly at Gamba in the Lango La Simba area.
the Modogashe-Habaswein Road, where a convoy of trucks had been stuck for nearly 2 months, has now been fully restored by the Kenya National Highways Authority and is now passable. Of the 115 reported cases, only 2 remain active at the Lamu Referral Hospital, with the rest either recovered or tested negative. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo ndipo nahitimisha taarifa awamu hii ya saa 3 jioni, na vile vile itakuwa ni madila mie kuondoka katika ulingo huu kabla ya kuingia katika jungu la misemo. Basi msemo wa siku ya leo na kuachia mpenzi mtazamaji ni kuwa si kila kimeto ni dhahabu, ama vile vile si kila kinachong'aa basi ni dhahabu. Msemo huo mpenzi mtazamaji unamaanisha kwamba usiwe mwepesi wa kuvutiwa na kitu pengine baada ya kukiona ni kizuri. Ni vyema uchukue muda wako tena kutathmini na kukiweka kitu kile katika mizani. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, msemo wa siku ya leo ni si kila kimeto ni dhahabu. Na hivyo basi mpenzi mtazamaji, nikiwa mtangazaji wako Isaac Peculiar, kwa ushirikiano na nikipeana